Next example 3.14, prove that a line cannot intersect a circle at more than 2 points. First, general equation of straight line. Equation of straight line, y is equal to mx plus c. And the equation of the circle, x square plus y square is equal to r square. ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சர்க்கிளை இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது மோர் தென் 2 பாயிண்ட்ஸில் இன்டர்செக்ட் ஆகாது அப்படின்னு. இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் சால்வ் பண்ணணும். இப்போ சால்வ் பண்ணணும்போது ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் ஒரே ஆன்சர் எடுத்துக்கும். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. Substitute 1 in the equation number 2. So x square plus, instead of y you can substitute mx plus c, that is mx plus c the whole square, which is equal to r square. X square இது ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா m square x square plus 2m cx plus c square is equal to r square. இப்போ இந்த x square காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 1 plus m square plus 2mc into x plus r square இந்த பக்கம்னா c square minus r square, which is equal to 0. It is a quadratic equation. It is a quadratic equation of, therefore it has only two solution. It cannot have more than two solutions. இது ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன், ரெண்டு சொல்யூஷன் தான் கிடைக்கும், அதுக்கு மேலே நமக்கு கிடைக்காது. அதுக்கு மேலே கிடைச்சா தான் மூணாவது இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் கிடைக்கும். அப்போது நமக்கு 2 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கும். therefore a line intersect a circle at a line cannot intersect a circle at more than 2 points.